Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một hệ thống mà có thể nói là tối quan trọng trên một con tàu, cơ cấu lái. Thử tưởng tượng thế này nhé, đây sẽ là một buổi chia sẻ kiến thức, giống như một máy trưởng dày dạn kinh nghiệm đang ngồi lại và chỉ bảo cho một kỹ sư trẻ những điều cốt lõi nhất. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng câu nói này thực sự gói gọn một sự thật cực kỳ quan trọng. Này nhá, trên tàu, nếu một cái máy phát điện hỏng, không sao cả, mình có máy dự phòng. Một cái bơm gặp sự cố chuyển sang bơm standby là xong. Nhưng với cơ cấu lái thì hoàn toàn khác. Nếu nó mà thất bại, nhất là những lúc tàu đang quay trở hay đi vào luồng hẹp, thì xin thưa, không có lựa chọn thứ hai đâu, không có standby nào cả. Và đó chính là lúc mà thảm họa có thể ập đến. Cứ thử hình dung quy mô của nó mà xem, một con tàu to bằng cả một tòa nhà chọc trời, mà việc nó đi đúng hướng hay không lại phụ thuộc vào đúng một hệ thống này. Và điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là an toàn của cả thủy thủ đoàn này, của toàn bộ hàng hóa trên tàu và thậm chí là của cả môi trường biển, tất cả đều nằm trên vai cái hệ thống này đấy. Nó phải hoạt động một cách hoàn hảo. Vậy nên, đây không chỉ đơn thuần là máy móc đâu, đây là cả một trách nhiệm khổng lồ. Ok, chúng ta vào phần đầu tiên, một cỗ máy không khoan nhượng. Tại sao nó lại được gọi như vậy? Tại sao nó lại đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngay đây. Và để quản lý một cỗ máy không khoan nhượng như vậy thì cần một người chịu trách nhiệm cũng phải rất đặc biệt. Đó chính là nội dung phần 2, trách nhiệm của máy 2. Cần phải hiểu rằng người này không chỉ là một kỹ thuật viên sửa chữa máy móc đâu, họ phải là một nhà quản lý chuyên nghiệp thực thụ. Đây, sự khác biệt giữa một người làm việc tạm được và một người chuyên nghiệp nằm ngay ở đây. Một bên thì nói chung chung, đảm bảo cơ cấu lái hoạt động tốt là được. Nghe thì cũng đúng nhưng nó quá mơ hồ. Còn tiêu chuẩn của dân chuyên nghiệp thì sao? Nó phải cực kỳ rõ ràng và cụ thể. Đảm bảo cơ cấu lái có thể vận hành, không rò rỉ, được báo động đúng cách và sẵn sàng phục vụ ngay lập tức. Thấy không? Nó không chỉ là hoạt động, mà phải là không rò rỉ, báo động phải chuẩn, và quan trọng nhất là luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đấy, đó chính là sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp. Vậy thì trách nhiệm cốt lõi của người máy 2 là gì? Nó không chỉ đơn giản là đi lòng vòng kiểm tra vài thứ đâu. Tuyệt đối không. Trách nhiệm của họ là phải đảm bảo một thứ. Sự sẵn sàng. Hệ thống lái phải luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn đáng tin cậy. Bất kể là ngày hay đêm, bão hay biển lặng, nó phải hoạt động. Và để đảm bảo sự sẵn sàng đó, thì đây là những công việc cốt lõi của người máy 2. Này nha, phải theo dõi tình trạng vận hành hàng ngày, rồi kiểm tra dầu thủy lực, các bơm, các motor, phải kiểm tra hệ thống báo động và cả điều khiển tại chỗ nữa. Xác minh lại xem nguồn điện có ổn định không. Thực hiện bảo trì định kỳ đúng theo lịch. Tất cả những việc này, nó chỉ xoay quanh một mục đích duy nhất thôi. Hệ thống lái phải luôn sẵn sàng bất cứ khi nào buồng lái cần đến. Vậy làm thế nào để biến những trách nhiệm đó thành hành động cụ thể? Câu trả lời nằm ở phần 3, một nghi thức 6 bước hàng ngày. Đây không phải là một danh sách để tham khảo đâu nhé. Đây là một quy trình bắt buộc, không thể bỏ qua. Đây, 6 bước đó là: 1. Kiểm tra tổng thể buồng máy lái. 2. Kiểm tra rò rỉ và cơ khí. 3. Kiểm tra dầu thủy lực. 4. Kiểm tra động cơ, bơm và nguồn điện. 5. Kiểm tra các chỉ báo tại chỗ và bảng báo động. Và 6. Kiểm tra chế độ điều khiển. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực sự mỗi bước đều có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó giống như những mắt xích vậy. Thiếu một mắt xích là cả hệ thống có thể gặp vấn đề. Bước đầu tiên, kiểm tra buồng máy lái.
Nghe có vẻ đơn giản, chỉ là chuyện vệ sinh thôi đúng không? Nhưng không đâu. Thử đặt mình vào vị trí của một sĩ quan Port State Control xem. Khi họ bước vào một buồng máy lái mà thấy nó bẩn thỉu, dầu mỡ loang lỗ khắp nơi, đèn đóm thì tối om. Ấn tượng đầu tiên của họ sẽ là gì? Chắc chắn là một ấn tượng cực kỳ xấu. Sự sạch sẽ, gọn gàng ở đây, nó không chỉ là vệ sinh, nó phản ánh thái độ, nó phản ánh sự chuyên nghiệp. Tiếp theo, bước thứ 3, kiểm tra dầu thủy lực. Và điểm mấu chốt ở đây là gì? Không phải chỉ nhìn vào cái thước đo mức dầu rồi thôi đâu. Phải kiểm tra cả chất lượng của dầu nữa. Nó có trong không hay bị đục? Có bọt khí không? Màu sắc có lạ không? Tất cả những cái đó đều là dấu hiệu cảnh báo sớm. Phải nhớ rằng, dầu chính là huyết mạch của cả hệ thống này. Dầu mà bẩn, dầu mà có lẫn không khí, thì hệ thống lái sẽ trở nên cực kỳ không ổn định. Và cuối cùng, bước thứ 6, kiểm tra chế độ điều khiển. Bước này cực kỳ quan trọng vì nó nhấn mạnh rằng người lái 2 không thể chỉ nghĩ về hệ thống này như một mớ sắt và dầu thủy lực. Không, nó là một tổ hợp phức tạp. Nó là thủy lực, nó là điện và nó còn là cả logic điều khiển nữa. 3 thứ này nó liên kết chặt chẽ với nhau. Hiểu được cái mối quan hệ phức tạp này mới chính là chìa khóa để quản lý toàn bộ cơ cấu lái một cách hiệu quả nhất. Ok, vậy là chúng ta đã có quy trình kiểm tra hàng ngày rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Để thực sự làm chủ được hệ thống, chúng ta cần đi sâu hơn. Đó là nội dung phần 4, tư duy về báo động và bảo trì. Đây là lúc chúng ta chuyển từ việc kiểm tra sang thấu hiểu và phòng ngừa. Một tư duy bảo trì chuyên nghiệp, nó được xây dựng trên 4 trụ cột này. Đầu tiên, trước khi làm bất cứ việc gì, phải xem lại các công việc bảo trì theo kế hoạch. Tiếp theo, phải đọc lịch sử của hệ thống. Cái này rất quan trọng để xem nó có hay gặp lỗi gì lặp đi lặp lại không. Thứ ba, và điều này là tuyệt đối, luôn luôn bảo trì theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, không sáng tạo. Và cuối cùng, sau khi làm xong, phải kiểm tra lại, luôn luôn kiểm tra lại để chắc chắn mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Bây giờ, hãy nói về các báo động. Hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi tiếng chuông báo động là kỹ năng sống còn. Ví dụ nhé, mất nguồn điện và mất nguồn điều khiển. Nghe thì có vẻ giống nhau nhưng hoàn toàn khác. Mất nguồn điện, ok, bơm dừng, chúng ta biết. Nhưng mất nguồn điều khiển thì nguy hiểm hơn nhiều. Động cơ bơm có thể vẫn đang chạy vù vù, nhưng buồng lái hoàn toàn mất kiểm soát hệ thống lái, cực kỳ nguy hiểm. Hay như báo động, dầu thủy lực thấp. Đây không chỉ là một thông báo, nó là một lời cảnh báo sớm, một cơ hội vàng để chúng ta tìm ra chỗ rò rỉ và khắc phục trước khi hệ thống mất áp suất hoàn toàn và trở nên vô dụng. Hiểu được những sắc thái này mới là điều làm nên sự khác biệt. Chúng ta đã chuẩn bị, đã bảo trì, đã hiểu hệ thống. Nhưng, lỡ như tình huống xấu nhất vẫn xảy ra thì sao? Đó là lúc chúng ta cần đến phần 5, cuộc diễn tập khẩn cấp hàng tháng. Đây là lúc chúng ta thực hành cho cái ngày mà chúng ta không bao giờ muốn nó xảy ra. Máy trưởng Khôi nói một câu rất hay. Ở đây không chỉ là kiểm tra thiết bị, mà còn là kiểm tra con người và giao tiếp. Đây chính là bản chất của cuộc diễn tập. Tại sao lại nói như vậy? Bởi khi một cuộc diễn tập thành công không chỉ là việc cái máy lái khẩn cấp nó có chạy hay không, nó là một bài kiểm tra tổng thể. Kiểm tra xem con người có biết việc phải làm không, và quan trọng không kém là họ có giao tiếp, có phối hợp với nhau nhịp nhàng hay không. Thực tế, cuộc diễn tập này có tới 3 mục đích rõ ràng. Đầu tiên, tất nhiên rồi, là kiểm tra thiết bị. Phải chắc chắn là cái hệ thống khẩn cấp nó hoạt động ngon lành. Thứ hai là kiểm tra giao tiếp. Liệu đường dây liên lạc giữa buồng lái và buồng máy lái có thông suốt không? Có rõ ràng không? Và thứ ba, có lẽ là quan trọng nhất, là kiểm tra thủy thủ đoàn. Kiểm tra xem họ có thực sự nắm vững quy trình không, và liệu họ có giữ được bình tĩnh để hành động chính xác dưới áp lực cực lớn hay không. Chúng ta đã đi qua rất nhiều chi tiết kỹ thuật và quy trình. Bây giờ, ở phần cuối cùng, phần 6, chúng ta sẽ đúc kết tất cả những kiến thức đó lại thành một bộ quy tắc cực kỳ đơn giản, dễ nhớ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là bí kíp của chuyên gia. Và công thức đó nằm gọn trong 6 từ này thôi. Cơ cấu lái bằng dầu, nguồn, điều khiển, báo động, phản ứng và hồ sơ. Đây chính là điểm mấu chốt của toàn bộ bài nói chuyện ngày hôm nay. Chỉ cần nắm vững 6 yếu tố này, kiểm soát được 6 yếu tố này là đã có thể quản lý hệ thống cơ cấu lái một cách hiệu quả rồi. Mỗi từ là một khía cạnh trọng yếu. Đầu tiên, dầu. Rất đơn giản, mức dầu và tình trạng của dầu. Như đã nói, nó là huyết mạch của cả hệ thống. Thứ hai, nguồn, tức là nguồn điện, là các motor bơm. Nếu dầu là huyết mạch, thì nguồn chính là cơ bắp của hệ thống. Và thứ ba, điều khiển, tức là mọi cách thức ra lệnh cho bánh lái, từ buồng lái, tại chỗ cho tới khẩn cấp. Và đây chính là bộ não của hệ thống. Và để kết thúc, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về câu nói này một lần nữa. Máy chính làm cho tàu di chuyển, nhưng cơ cấu lái mới quyết định liệu tàu có đi đúng hướng hay không.
Câu nói này nó tóm gọn tất cả. Sức mạnh mà không có phương hướng thì chỉ là sự hỗn loạn. Và cơ cấu lái khi được quản lý một cách chuyên nghiệp chính là thứ mang lại phương hướng, sự kiểm soát và trên hết là sự an toàn. Phần tiếp theo của buổi huấn luyện steering gear. So, continuation of the training session steering gear. Rồi Thành, bây giờ tới hệ thống lái tàu. Alright Thành, now we move to the steering gear system. Đây là một hệ thống mà PSC, Class, Master và Bridge đều rất quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến khả năng điều động và an toàn hàng hải của tàu. This is a system that PSC, Class, the Master, and the Bridge all care about because it is directly related to maneuverability and navigational safety. Với 2E, em không chỉ bảo dưỡng steering gear theo PMS, mà còn phải bảo đảm nó luôn ở trạng thái sẵn sàng, không rò rỉ, không bất thường, và test định kỳ đúng quy định. For the TAE, you do not only maintain the steering gear under PMS, but must also ensure it is always ready, free from leakage, free from abnormalities, and periodically tested as required. 1. Chỉnh lại nội dung kỹ thuật cho chuẩn. First, correcting the technical content for accuracy. Câu đầu của em là đúng hướng monitoring, operation, and maintenance follow PMS and instruction manual. Your first sentence is in the right direction. Monitoring, operation, and maintenance follow the PMS and instruction manual. Nhưng khi nói chuyên nghiệp hơn, em nên thêm SMS, maker manual, và statutory requirement. But to sound more professional, you should add SMS, maker's manual, and statutory requirements. Câu chuẩn là, monitoring, operation, testing, and maintenance of the steering gear shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, and applicable statutory requirements. The correct sentence is, monitoring, operation, testing, and maintenance of the steering gear shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, and applicable statutory requirements. Câu, make sure steering gear working in good condition kung dung y, nhưng suadap hon la, ensure the steering gear is operational, leak-free, properly alarmed, and immediately available for service. The sentence, make sure steering gear working in good condition has the right meaning, but a better version is, ensure the steering gear is operational, leak-free, properly alarmed, and immediately available for service. Thành, nói cho anh nghe trách nhiệm cốt lõi của 2A về steering gear là gì? Thành, tell me the core responsibility of the 2RE regarding the steering gear. Em phải theo dõi tình trạng vận hành, kiểm tra dầu thủy lực, bơm, motor, alarm, local control, nguồn điện, và bảo trì theo PMS để hệ lái luôn sẵn sàng khi bridge yêu cầu. I must monitor operating condition, check hydraulic oil, pumps, motors, alarms, local control, power supply, and carry out maintenance according to the PMS so that the steering gear is always ready when required by the bridge. Đúng rồi, correct. Steering gear là thiết bị ít được tha thứ. Steering gear is a piece of equipment that gets very little forgiveness. Máy phát có thể hỏng rồi chuyển máy dự phòng, bơm có thể đổi sang standby, nhưng steering gear mà mất kiểm soát đúng lúc tàu quay trâu hoặc vào luồng thì hậu quả rất lớn. A generator can fail and be changed over, a pump can be switched to standby, but if the steering gear loses control while the ship is turning or entering a channel, the consequences can be severe. Bây giờ anh chốt cho em quy trình theo dõi thường ngày của 2E. Now I will give you the routine daily monitoring procedure for the 2E. Bước 1. Kiểm tra tổng thể khu vực steering gear room. Step 1. Check the steering gear room in general. Quan sát sạch sẽ, chiếu sáng, lối đi, biên báo, guard và tình trạng housekeeping của steering gear room. Observe cleanliness, lighting, walkways, signs, guards, and the housekeeping condition of the steering gear room. PSC Shuang steering gear room, Mate Do Long, Gia Ban, hoặc Bilge Kazola Untung Do Tien Ret So. If PSC enters the steering gear room and sees oil spills, dirty rags, or oil in the bilge, the first impression is already very bad. Buk Hai, Kim Tra Ra Ri và Ting Trang Ko Ki. Step 2. Check leakage and mechanical condition. Kim Cha Ram, rotary vane housing nêu có, cylinder seals, piping, unions, flange joints, flexible hoses new được lập, và các điểm nổi có rò dầu hay không. Check the rams, rotary vane housing if fitted, cylinder seals, piping, unions, flange joints, flexible hoses if installed, and whether any joints are leaking oil. Voi steering gear, ro nhẹ hôm nay có thể thành mat áp lôn vào ngày mai. With steering gear, a small leak today can become a major pressure loss tomorrow. Buk ba kim tra hydraulic oil level và condition. Step 3. Check hydraulic oil level and condition. Em sualai zup ang la hydraulic oil level low phải la hydraulic oil level low. Let me correct one line for you. Hydraulic oil level low should be hydraulic oil level low. Kim tra muk do trong header tank hoặc reservoir theo thiết kế, và nhìn màu sắc, bột khi, do đực hoặc do hiệu nhiễm nước.
Check the oil level in the header tank or reservoir according to the design and observe color, air bubbles, cloudiness, or signs of water contamination. Dao ban hoặc lan ki sẽ làm phản ứng lại cam ổn định. Dirty oil or air-contaminated oil will make steering response unstable. Book bond kim tra motor, pump, và nguồn điện. Step 4. Check motors, pumps, and power supply. Xác nhận số lượng power units sẵn sàng theo yêu cầu khai thác của tàu. Confirm the required number of power units ready for operation according to the ship's operating condition. Chemtra motor temperature, unusual noise, vibration, coupling condition, pump pressure, và standby unit readiness. Check motor temperature, unusual noise, vibration, coupling condition, pump pressure, and standby unit readiness. Book num Chemtra local indication và alarm panel. Step 5. Check local indication and the alarm panel. Xem có alarm tone tai, alarm by acknowledge nhưng chưa xử lý hay indicator bất thường nào không. Check for active alarms, alarms that were acknowledged but not resolved, or any abnormal indicator. Book sao, Chemtra control mode. Step 6. Check control mode. Xác nhận local control, remote control, follow-up mode, non-follow-up mode, và emergency arrangements dung ting trang thiết kế của tàu. Confirm that local control, remote control, follow-up mode, non-follow-up mode, and emergency arrangements match the vessel's design condition. 2E phải hiểu steering gear, không chỉ là phần thủy lực, mà còn là phần điện và logic điều khiển. The high E must understand that the steering gear is not only hydraulic but also electrical and control logic. Bình thường bridge là nơi điều khiển lái, nhưng buồng máy phải bảo đảm cái nền kỹ thuật phía sau luôn khỏe. Normally, the bridge controls the steering, but the engine department must ensure the technical foundation behind it is always healthy. Nghĩa là em không trực tiếp cầm bánh lái, nhưng em chịu trách nhiệm về khả năng hoạt động của hệ lái. That means I do not directly hold the wheel, but I am responsible for the operating capability of the steering system. Chính xác, exactly. Trong maneuvering, standby hoặc heavy weather, high E phải quan tâm hơn đến số lượng power unit đang chạy, nhiệt độ dầu, pressure, stability, và bất kỳ dấu hiệu rung, ting la, hay hunting now của rudder response. During maneuvering, standby, or heavy weather, the 2E must pay closer attention to the number of power units running, oil temperature, pressure stability, and any signs of vibration, abnormal noise, or hunting and rudder response. Phần này em nói đúng rồi. Maintenance follow PMS and instruction manual. You are right in this part. Maintenance follows the PMS and instruction manual, nhưng em phải trình bày cho ra tư duy quản lý. But you must present it with a management mindset. Book 1. Review PMS jobs. Step 1. Review PMS jobs. Theo dõi các job định kỳ như kiểm tra leakage, oil level, filter cleaning, oil sampling nếu có, grease points, linkage inspection, relief valve checks, electrical insulation checks, và alarm tests. Follow up periodic jobs such as leakage checks, oil level checks, filter cleaning, oil sampling if required, grease points, linkage inspection, relief valve checks, electrical insulation checks, and alarm tests. Book high. Doc history. Step 2. Read the history. Luôn đọc history của steering gear để xem có recurring defect nào như air ingress, overheating, false alarm, contactor issue, hay leakage tai seal không. Always read the steering gear history to see whether there are recurring defects such as air ingress, overheating, false alarms, contactor issues, or seal leakage. Book bao tree dung theo maker. Step 3. Maintain according to the maker. Voice steering gear, EM tuyệt đối không chỉnh relief pressure, feedback setting, limit arrangement, hay control setting nu không có manual và không có chỉ đạo của CE. With steering gear, you must never adjust relief pressure, feedback setting, limit arrangements, or control settings without the manual and without the CE's instruction. Book bond test sao bao tree. Step 4. Test after maintenance. Sau khi làm việc vào hệ lái, phải có functional check và xác nhận bridge local response bình thường trước khi trả về service. After working on the steering system, there must be a functional check and confirmation that bridge and local response are normal before returning it to service. Testing all safety devices of the steering gear. Now we move to the part where you listed the alarms and protective devices. I will correct the opening sentence to testing all alarms, protections, and safety devices of the steering gear. And remember one very important sentence: exact alarms and trip logic depend on the steering gear maker, motor starter design, and shipboard arrangement. That means not every ship is exactly the same. Correcting each alarm and protection item properly. Of order. You wrote out of order, and the correct phrase is out of order alarm. This is a general alarm indicating that a power unit or part of the steering gear is not in normal service condition. Lost power. Lost power alarm is correct.
Loss of power to the power unit or loss of supply to the control system must alarm immediately to the bridge and engine room according to the design. 7.3 Lost control power. Lost control power alarm kung dung. Lost control power alarm is also correct. This alarm is very important because sometimes the motor still has power, but if the control circuit is lost, the steering system is still considered unreliable. 7.4 Short circuit. Short circuit, shut down, on CHO chuan hun. You wrote short circuit, shut down, and I will correct it more accurately. In a short circuit, normally the motor starter or circuit breaker protective device will trip to protect the electrical circuit. So the better wording is short circuit protective trip of the affected circuit or motor, with alarm. We should not say it is a shutdown of the whole steering gear because it is usually a trip of the affected branch or motor. 7.5 Overload. Overload alarm kone dung mot fun toy. You wrote overload alarm and that is only partly correct. Many systems will give an alarm at overload condition, but if it becomes excessive, the motor protection may also trip. The better sentence is overload alarm and, where applicable, motor protective trip. Lost phase alarm has the right meaning, but you know, it's better to say loss of phase or single phasing. For a three-phase motor, phase loss can quickly overheat and damage the motor. So in many systems there is not only an alarm, but also a trip protection. 7.7 Hydraulic oil level low. 7.7 Hydraulic oil level low. Hydraulic oil level low alarm la chuan. Hydraulic oil level low alarm is correct. Im phai hiu alarm ne không chi vi thiêu dầu. Mà còn có thể do leakage, trapped air, hoặc level change vì nhiệt độ và vận hành. You must understand that this alarm is not only due to low oil quantity, but may also come from leakage, trapped air, or level variation due to temperature and operation. 7.8 Hydraulic oil temperature high. 7.8 Hydraulic oil temperature high. Hydraulic oil temperature high alarm la dung chung da so he. Hydraulic oil temperature high alarm is correct in most systems. Do qua nóng làm giảm độ nhớt, ảnh hưởng độ kín, hiệu quả bơm, và sự ổn định của điều khiển lái. Excessively hot oil reduces viscosity and affects sealing, pump performance, and the stability of steering control. 8. Quy trình kiểm tra alarm và protection của steering gear theo từng bước. 8. Step-by-step procedure for checking steering gear alarms and protections. Phần này rất giống main engine về tư duy không từ bua, phải theo manual. This part is very similar to the main engine in mindset. Never test carelessly, always follow the manual. Bước 1. Chuẩn bị tài liệu. Step 1. Prepare documents. Chuẩn bị maker manual, PMS job, alarm list, electrical drawing, cause and effect chart and new car, và previous test record. Prepare the maker's manual, PMS job, alarm list, electrical drawings, cause and effect chart if available, and previous test records. Bước 2. Xin phép và phối hợp. Step 2. Obtain permission and coordinate. Bao C. Phối hợp với bridge và master nếu việc test ảnh hưởng đến steering availability. Inform the CE and coordinate with the bridge and the master if the test may affect steering availability. Bước 3. Chọn điều kiện an toàn. Step 3. Choose safe conditions. Không làm test gây mất steering redundancy khi tàu đang maneuvering, khu vực đông tàu, hay điều kiện hàng hải sâu. Do not perform tests that reduce steering redundancy while the ship is maneuvering, in congested waters, or under poor navigational conditions. Bước 4. Tổ chức toolbox talk. Step 4. Conduct toolbox talk. Phân người tại steering gear room, bridge, và ECR new con. Assign personnel in the steering gear room, on the bridge, and in the ECR if required. Bước 5 2 bằng phương pháp maker approved. Step 5. Test by maker approved method. Dùng test switch, simulation, local function check, hoặc protective device test arrangement theo thiết kế. Use test switches, simulation, local function checks, or protective device test arrangements according to the design. Bước 6 xác nhận phản ứng. Step 6 confirm the response. Kiểm tra alarm text, visual indication, audible alarm, motor trip new applicable, và event record. Check the alarm text, visual indication, audible alarm, motor trip where applicable, and event record. Bước 7 khôi phục hệ thống. Step 7 restore the system. Tra toàn bộ selector, breaker, test switch, bypass và control mode về trạng thái service bình thường. Return all selectors, breakers, test switches, bypasses, and control modes to normal service condition. Bước 8 ghi chép. Step 8 record. Ghi pass fail, người tham gia thời gian phương pháp test và corrective action nếu có. Record pass fail, persons involved, time, test method, and any corrective action where required. Chin kiểm tra emergency steering hang thang. 9. Monthly emergency steering testing. Dong monthly emergency steering testing quam rut quan trung,
Your line monthly emergency steering testing is very important, nhưng em nên nói chuẩn hơn là monthly emergency steering drill and functional test as required by the vessel's procedures and applicable regulations. But you should say it more properly as monthly emergency steering drill and functional test as required by the vessel's procedures and applicable regulations. Ở đây không chỉ là test thiết bị, mà còn là test con người và communication. Here it is not only equipment testing, but also testing people and communication. Mục tiêu của monthly emergency steering test. Purpose of the monthly emergency steering test. 1. Xác nhận emergency steering arrangement hoạt động được. 1. To confirm that the emergency steering arrangement is operational. 2. Xác nhận communication giữa bridge và steering gear room thông suốt. 2. To confirm that communication between the bridge and the steering gear room is effective. 3. Xác nhận thuyền viên biết chuyển to normal steering sang emergency steering theo quy trình tàu. 3. To confirm that the crew knows how to shift from normal steering to emergency steering according to the vessel's procedure. Nội dung kiểm tra hàng tháng. Content of the monthly check. Thường bao gồm local control test, communication test, power unit availability check, rudder movement confirmation alarm verification, và familiarization của người tham gia. It commonly includes local control testing, communication testing, power unit availability checks, rudder movement confirmation alarm verification, and familiarization of the personnel involved. Các thực hiện cụ thể phải theo SMS và manual của tàu, vì mỗi hệ lại có bố trí khác nhau. The exact way to carry it out must follow the vessel's SMS and manual because each steering system has a different arrangement. Sau drill phải ghi vào logbook, drill record, hoặc checklist của tàu. After the drill, it must be entered in the logbook, drill record, or vessel checklist. Thành trách nhiệm của 2A đối với steering gear là gì? Thành, what is the 2E's responsibility regarding the steering gear? Em chịu trách nhiệm theo dõi, bảo trì, kiểm tra alarm và protection, kiểm tra tình trạng dầu thủy lực, motor, pump, nguồn điện, và bảo đảm steering gear luôn sẵn sàng khai thác theo PMS, SMS, và maker manual. I am responsible for monitoring, maintenance, alarm and protection testing, checking hydraulic oil condition, motors, pumps, power supply, and ensuring that the steering gear is always ready for service according to the PMS, SMS, and maker's manual. Tot, good. Lost power, but lost control power khác nhau thế nào? What is the difference between lost power and lost control power? Lost power là mất nguồn cấp cho power unit hoặc hệ thống, còn lost control power là mất nguồn cho mạch điều khiển, làm steering control không còn tin cậy dù nguồn động lực có thể vẫn còn. Lost power means loss of supply to the power unit or system, while lost control power means loss of power to the control circuit, making steering control unreliable even if motive power may still remain. Chuan, correct. Khi short circuit xảy ra, phản ứng bảo vệ thường là gì? When a short circuit occurs, what is the usual protective response? Thường protective breaker hoặc motor starter sẽ trip nhanh bị ảnh hưởng và phát alarm, thay vì gọi chung là shutdown của toàn bộ steering gear. Normally, the protective breaker or motor starter trips the affected branch and gives an alarm, rather than describing it as a shutdown of the entire steering gear. Red Tot, very good. So, Coy brings up an important point and asks, what is the purpose of monthly emergency steering testing? Well, to confirm that the emergency steering arrangement works properly, make sure communication between the bridge and the steering gear room is effective, and ensure the crew knows how to change over control in an emergency. Coy then shares some advice, saying, here is the polished model answer for you. Monitoring, operation, testing, and maintenance of the steering gear shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, the maker's instruction manual, and applicable regulations. The second engineer shall ensure that the steering gear is operational, leak-free, properly alarmed, and immediately available for service. Routine checks include hydraulic oil level and condition, leakage inspection, motor and pump condition, power supply, control mode, alarm status, and cleanliness of the steering gear room. Steering gear alarms and protections commonly include out-of-order alarm, loss of power alarm, loss of control power alarm, short-circuit protective trip with alarm, overload alarm and possible protective trip, loss of phase alarm and possible protective trip, hydraulic oil low-level alarm, and hydraulic oil high-temperature alarm depending on the system design. Emergency steering drill and functional testing shall be carried out periodically, typically monthly as required by company procedure, to verify emergency operation, communication with the bridge, and crew familiarization. All tests and maintenance must be properly recorded in the PMS and relevant ship records. Coy has a handy tip and says, remember this formula and you will handle the steering gear well. Steering gear equals oil, power, control, alarm, response, and record. Oil means oil level and condition. Power means electrical supply and power units.
Control means local, remote, and emergency arrangements. Alarm means all protective indications must be healthy. Response means the rudder must respond correctly and steadily. And record means every test and defect must be documented. Koi turns to Thung and says, Thang, the main engine makes the ship move, but the steering gear determines whether the ship goes in the right direction. That is why a strong second engineer never treats the steering gear as a small machine. Understood, Chief. I will closely monitor oil, power supply, alarms, control mode, and organize the monthly emergency steering test according to procedure. Koi nods and says, good. That is the style of a second engineer who keeps the ship with steering capability in all situations.